The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, chapter number 2, text number 41, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on April 25th, 2008, in Tallinn, Estonia. So tonight we are reading from Sriman Bhagavad Gita, chapter number 2, text number 41. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vyavasayatmika buddhir Vyavasayatmika buddhir Ekeha kurunandana Ekeha kurunandana Bahushakayanantascha Bahushakayanantascha Buddhayo vyavasayanam Buddhayo vyavasayanam Vyavasayatmika buddhir Vyavasayatmika buddhir Ekeha kurunandana Ekeha kurunandana Bahushakayanantascha Bahushakayanantascha Buddhayo vyavasayanam Buddhayo vyavasayanam. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Dandivo Swami Maharaj Prabhupada. Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one, O beloved child of the Kurus. The intelligence of those who are irresolute is many-branched. Purport. A strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called Vavisayatmika intelligence. The Chaitanya Charitamrita, Majja 22:62 states, Shraddha Shabde Vishvashakahe Sudhida Nishchaya Krishna Bhakti Kaiva Sarva Karma Kritahaya. Faith means unflinching trust in something sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with obligations to family traditions, humanity, or nationality. Fruitive activities are the engagement of one's reactions from past good or bad deeds. When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in his activities. When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane. So they are no longer subject to dualities like good and bad. The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conception of life. This state is automatically achieved by a progressive Krishna consciousness. The resolute purpose of a person in Krishna consciousness is based on knowledge. Vasudeva Sarvamati Samahatma Sudurlabha. A person in Krishna consciousness is the rare good soul who knows perfectly that Vasudeva or Krishna is the root of all manifested causes. As by watering the root of a tree, one automatically distributes water to the leaves and branches, so by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, humanity, etc. If Krishna is satisfied by one's actions, then everyone will be satisfied. Service in Krishna consciousness is, however, best practiced under the able guidance of a spiritual master, who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the student, and who can guide him to act in Krishna consciousness. As such,
To be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna. And one should accept the instructions of the bona fide spiritual master as one's mission in life. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur instructs us in his famous prayers for the spiritual master as follows. Yasha prasadahan bhagavat prasado Yasha prasadan nagati kutopi Dhayanstuvam stasya shastri sanjam Vande gudoshi sharanaravyannam. By satisfaction of the spiritual master, the Supreme Personality of Godhead becomes satisfied. And by not satisfying the spiritual master, there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. I should therefore meditate and pray for his mercy 3 times a day and offer my respectful obeisances unto him, my spiritual master. The whole process, however, depends on perfect knowledge of the soul beyond the conception of the body, not theoretically but practically, when there is no longer a chance for sense gratification manifested in fruitive activities. One who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. Перевод текста. Идущие этим путем решительные и целеустремленные, и у них одна цель. А потом Акуру многовит весь разум тех, кто нерешителен. Комментарий Шрила Прабхупады. Разум человека, твердо верящего в то, что, действуя в сознании Кришны, он достигнет высшего совершенства жизни, называется Вьямасаятмика. В Чайтанья Чаритамрите Мадхья-лила 22.62 сказано: Шабда Шабда Вишваса Кая Сухрида Вишчая Кришна Бхакти Кайла Сара Кара Крим Хая. Верой называют твердую убежденность в существовании высшего начала. Тому, кто посвятил себя деятельности в сознании Кришны, нет нужды заниматься какой-либо мирской деятельностью и выполнять обязанности перед семьей, страной или человечеством. Результаты деятельности человека зависят от хороших или дурных поступков, которые он совершил в прошлом. Однако, тому, в ком проснулось сознание Кришны, больше не нужно стремиться к положительным результатам своей деятельности. Все действия человека, обладающего сознанием Кришны, становятся абсолютными. Иначе говоря, к ним больше не приложимы такие понятия, как хорошее и плохое. Высшей ступенью практики по сознанию Кришны является отказ от материалистических представлений о жизни. И тот, кто развивает в себе сознание Кришны, рано или поздно обязательно достигнет этого уровня. Целеустремленность сознания Кришны основывается на знании. Васудева Сарвамити Самаратма Судурва. Человек, обладающий сознанием Кришны, это поистине редкая душа. Он полностью осознал, что Васудева Кришна является причиной всех причин. Поливая корень дерева, мы поем водой его ветви и листья. И точно так же тот, кто действует в сознании Кришны, приносит высшее благо всем, себе самому, своей семье, обществу, стране и всему человечеству. Если Кришна доволен его действиями, все остальные тоже удовлетворены. Служить Кришне лучше всего под опытным руководством духовного учителя, истинного представителя Господа, который знает наклонности и способности своего ученика и всегда может подсказать, как правильно действовать в сознании Кришны. Поэтому, чтобы овладеть наукой сознания Кришны, нужно действовать с решимостью и беспрекословно подчиняться представителю Кришны, духовному учителю, считая его указания миссии своей жизни. В своих знаменитых молитвах, обращенных к духовному учителю, Шрила Вишваната Чакраварти Тхакур дает нам следующее наставление. Нися прасада, Бхагavad прасада, нися прасада, нагати кутопи, Даястурам стасяя шастри санкьям, ванде гуру шичара наравим. Удовлетворяя духовного учителя, мы тем самым удовлетворяем Верховного Господа. Не удовлетворив духовного учителя, невозможно обрести сознание Кришны, поэтому надо 3 раза в день погружаться в мысли о духовном учителе, молить его о милости и в почтении склоняться к его лотосным стопам. Итак, в основе деятельности сознания Кришны лежит совершенное знание о душе
не имеющего ничего общего с телесными представлениями о жизни, не теоретическое, а основанное на опыте знаний, обладая которым живое существо никогда не станет потакать своим чувствам и заниматься кармической деятельностью. Однако те, кто не развил в себе целеустремленность, сбиваются с этого пути, привлечаясь различными видами кармической деятельности. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha So, what is Krishna saying? Что Кришна говорит? You have to be fixed up. You have to be fixed solidly. You can't be, as they say in English, flaky, unsteady. Мы должны, если мы переводим, мы должны быть такими стабильными. There are two states of mind described in this verse. И в этом стихе описывается два стадия ума. Those who are one-pointed in their consciousness. Эти люди, которые очень целеустремленные в своем сознании. And those whose consciousness is like a big tree with many, many branches. Есть люди, у кого сознание это как большое такое дерево, у чего есть там очень много ветвей. In other words, you can have a consciousness like a sharp arrow. Или другими словами, ваше сознание может быть как стрела, острая стрела. Or you can have a consciousness like a banyan tree. Или ваше сознание может быть как банановое дерево. Branches going everywhere. И эти ветви идут везде. So those who are fixed in Krishna consciousness, they have one aim only. И эти люди, которые находятся, утвердились в сознании Кришны, у них только одна цель. And Srila Prabhupada points out in his purport. И Шрила Прабхупада указывает в этом в комментарии. And they simply want to please their spiritual master, that's all. Они только хотят удовлетворять своего духовного учителя. Just like Hanuman was so dedicated to pleasing Lord Ram, Как Хануман очень посвятил себя удовлетворению своего духовного учителя Господа Рама. and Arjuna was so dedicated to pleasing Lord Krishna, И Арджуна был очень сосредоточился на удовлетворении Кришны. the devotee's one desire is to satisfy his spiritual master. Только одно желание удовлетворить Кришну. He has no other reason to exist И у него не было никакого другого причины существовать, except to please his spiritual master. кроме удовлетворения духовного. He has no other agenda, У него никаких других планов, no other program. никаких других программ. We see this in the example of our founder Acharya, Srila Prabhupada. И
how dedicated he was to serving the order of his spiritual master. So if you want to know the secret of how to have one-pointed attention, if you're tired to have a mind like a jumping monkey, if you're tired of having a mind just like a jumping monkey who goes jumping from branch to branch. Tired. Как-то мы устали, как-то наш ум это как прыгающий обезьяна. Then you must seek out the bona fide spiritual master. Тогда мы должны найти авторитетного духовного учителя. You must take shelter of him by initiation. И мы должны принимать прибежище, принимая его посвящение. And you must make his order your very life and soul. И этот его указания должны стать вашей цели жизни. You must constantly meditate on his orders. Вы должны постоянно медитировать на его указания. And you must worship his orders. Вы должны поклоняться его указаниям. Dedicating yourself fully to carrying them out. Вы должны полностью посвятить себя осуществлению его указаний. This is the secret of success. Это есть тайна успеха. Krishna consciousness. Сознание Кришны. Now, if an outsider would walk into the room right now, сейчас мы видим, что люди сейчас придут в эту алтарную комнату. And he were to hear that this is the secret of becoming successful in Krishna consciousness. И он услышит, что вот это есть тайна, как стать успешным в сознании Кришны. He would say, why should I be interested in becoming successful in Krishna consciousness? И он может думать, почему я должен стать успешным в сознании Кришны. Just give me money, 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 that's all I know. Просто дайте мне денег, денег, денег. Это все, что я хочу. Because with money I can buy women, I can buy liquor, I can buy fast cars, I can buy drugs. All I need is money, money, money. Поскольку когда у меня будут деньги, тогда я могу себе покупать себе девушки, машины, дома, все, что алкоголь, все, что я хочу. So why should I take any interest in your Krishna consciousness? Почему я должен быть интересован в сознании Кришны? My mantra is money, 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 money. Такая будет моя мантра. Деньги, деньги, деньги. Why? Krishna, Krishna, Hare Krishna. Why do I need your Hare Krishna? Почему мне нужна эта Харе Кришна? So what would we say to this man? Shishigonitai ki jai. И что мы можем сказать такому человеку? What would we say to this materialistic person? Что мы можем сказать такому материалисту? That why should I be interested in your Krishna consciousness? Почему я должен быть интересован в сознании Кришны? What answer we will give him? Какой будет у нас ответ? Well, we have to know why he wants money. Мы должны знать, почему этот человек хочет денег. And if we know why he wants money, then we can tell him why Krishna will be better for him. И когда мы узнаем, почему этот человек хочет деньги, тогда мы можем сказать, почему лучше обрести Кришну. Everyone, after all, is looking for happiness. Потому что каждый на самом деле ищет счастье. They're thinking that by money they'll become happy. И они думают, что с помощью денег они станут счастливыми. But how money can protect them? Каким образом деньги могут защищать их? Hare Krishna Rake Ke, Rake Krishna Hare Ke. Есть такой стих. If Krishna wants to kill you, nobody can protect you. Если Кришна хочет убить вас, никто не может защищать вас. And if Krishna wants to protect you, nobody can kill you. И если Кришна хочет защитить вас, тогда никто не может убить вас. You might have more money than Bill Gates. Человек может иметь больше денег, чем Билл Гейтс. But if your time to die has come, that money will not save your life. Но если у вас будет пора умирать, тогда ваши деньги не помогут вас. So, what is the good of all this money? И что хорошего в деньгах?
one has to actually find the means of becoming free from all the anxieties of material existence. На самом деле человек должен обрести все эти средства, с помощью чего человек может избавиться от страданий материального мира. That money will not save you from those anxieties. Просто деньги не помогут избавиться от страданий. Actually, money purchases anxiety. На самом деле деньги даже могут увеличивать проблемы. Because the more you have money, the more you're afraid that somebody will come to take it away. Потому что чем больше у вас денег, тем больше вы думаете, вы боитесь, что кто-то может прийти и забрать у вас деньги. That's why the sadhus voluntarily accept a vow of poverty. И за эту причину святые люди, они принимают обет, они дадут обет такого бедности, быть бедными. Because you don't have anything, you don't be afraid of losing anything. Поскольку если у вас ничего нет, тогда у вас нет никаких беспокойств, что вы потеряете. But if one engages everything in the service of Krishna, если человек использует все в сознании Кришны или в служении Кришны, there is no need to accept a vow of poverty. Тогда не нужно принимать это обет бедности или быть бедным. If one simply understands that everything is the property of Krishna, если человек понимает, что все является имуществом Кришны, and that therefore everything must be utilized in the service of Krishna, и поэтому все должны использовать в сознании Кришны, and one does that, если у человека есть такое, then one is properly situated. такое сознание, такое понимание, тогда он укрепился в сознании Кришны. So this one-pointed intelligence Это очень сосредоточенный, как на одну точку разум, described in this verse, который описывается в этом стихе, is desirable. это то, что нам нужно, то, что на самом деле хотим. If we want to get out of all miserable conditions of material existence, если мы хотим избавиться от все эти условия материального существования, которые причиняют страдания, then we must master the art of focusing 100% on Krishna. Тогда мы должны учиться владеть искусством, сосредоточиться полностью на Кришне. Because there is only one thing that will save us at the time of death. Потому что существует только одна вещь, которая может спасти нас в момент And you смерти. know what that is. И вы знаете, что это. Only one thing that will save you. Только одна вещь может вас Save you from what? защищать от чего? Going down to the animal kingdom. Спасти от возможности, как идти в мир животных. To be an animal is not the most pleasant thing. Стать животным – это не очень приятная вещь. Even if you're an animal living in a beautiful forest, Даже если вы являетесь животным и живете в очень красивом лесу, it's so miserably cold in the winter. Зимой там очень холодно, и вы страдаете. And then in the summer the hunters come to shoot you. И в лето придут охотники, они будут стрелять на вас. So instead of hankering for some position in this material world, И вместо того, чтобы желать какое-то положение в материальном мире, wherein there is misery at every step, где на каждом шагу есть разные проблемы и страдания, we should instead hanker for that transcendental existence, вместо этого мы должны желать существовать на духовном плане, which is achieved by those who absorb themselves in Krishna consciousness with one pointed attention. И что способны достичь эти люди, которые погрузились полностью в сознание Кришны и которые полностью сосредоточились в сознании Кришны. Что я хочу вам сказать? Don't be a halfway devotee. Не будьте такими половина преданными, половина тем, кто One foot in Krishna's boat and one foot in Maya's boat. это одна нога в
в лодке Кришна, в сознании Кришна, и другая в лодке Майя. Put both feet firmly in Krishna's boat. Будьте обоими ногами в сознании Кришны. That boat will save you. И эта лодка может спасти вас. Samashita ye palava plava padam punyam yasho punyamasho marare bhavam vadir vatsa param param padam padam vidam vidam vidam. That those who take shelter, firmly, solidly take shelter of the boat of Krishna's lotus feet. Это человек, который принимает полностью прибежище у лотосных стоп Кришны. That Krishna who is the shelter of the cosmic manifestation. Того Кришны, который является прибежищем космическим мирозданием. Who was famous for annihilating that rascal Mura. Который был знаменитым тем, что он там убил какого-то негодяя Мура. For such a person who takes shelter of Krishna, this vast, insurmountable material ocean. И это Кришна является еще прибежищем этого огромного материального океана существования. Becomes reduced Vatsapadam, the amount of water in the hookfin of a cat. И тогда, если мы принимаем прибежище Кришны, тогда это огромное материальное существование, он станет превращаться, как океан, он превращается как маленьким, как этот Such persons, как этот слива этого телямка. Such persons who take shelter of Krishna's lotus feet, they are aimed towards Parampadam, the Vaikuntha realm. И эти люди, которые принимают прибежище Кришны, они достигают Вайкунта Локу. Not that place where there is danger at every step, this material existence, Tallinn. И они не останутся в это место, где эти опасности на каждом шагу подстерегают нас. So we have a few minutes left. I can ask if there's any question. У нас еще какие-то минуты остались. Может быть, есть какие-то вопросы? So everyone already knows all the answers? Everyone already knows all the answers? Кажется, что каждый уже имеет все ответы на вопросы. Все уже все. Я хочу спросить, что мы можем думать, если мы даже еще не помним о Кришне сегодня 100%, то мы можем думать, все-таки когда мы думаем о нем, и вдруг в этот момент мы оставим тело, и тогда попадем к Кришне. Ну как? Может быть, это случится, когда мы оставим тело, это не случится в тот момент, когда мы не думаем о Кришне. He's saying that В чем опасность? because sometimes we think about Krishna, sometimes not, and is it like that that Krishna can take us back to we will die, and Krishna can take us back to the spiritual world in this time when we are thinking about Krishna. He says sometimes we think about like this, becoming Krishna conscious, or sometimes we don't. So can Krishna take us in the time when we are thinking about Krishna? Sometimes we are Krishna conscious and sometimes we are not. And will Krishna kindly take us when we're thinking about Him? Will He have mercy on us? Right? Это в смысле? Ну, в том смысле, что мы думаем, а вдруг это произойдет, когда я думаю о Кришне, я останусь. Because we are hoping that we hope that Krishna is taking us back to Him when we are thinking about Krishna, not this time when we are not thinking about. So what's the question? Will He do that? Вопрос, он действительно так поступает, Или это в чем тогда опасность, что если вы так думаете? He's asking you, what is the danger? What is the danger? Oh, what's the danger of not always thinking about Krishna? Danger is you may leave your body when you're not thinking about Him. Опасность в том, что мы можем оставить свое дело, когда мы не думаем о Кришне. Yam vapi smanam bhavam chijanyanti kalevaram tam tam vivaiktikam teya sadatam bhavavita. Whatever you're thinking of, that will take you. Look at Maharaj Bharat.
Посмотрите на пример Парта Махараджа. He was a great devotee, but he had to take birth as a Jew. Он был великим преданным, но он должен был родиться как олень. So don't think that I can be a halfway devotee, sometimes Krishna conscious and sometimes not. Не думайте, что должен быть таким половина преданным, половина материалистом, что... Because I'm initiated, I'm sure Krishna will be kind to have me leave my body when I'm thinking of him. И мы можем думать, что поскольку я уже посвящен, тогда Кришна принимает меня обратно, когда я думаю о нем. The real bottom line is this, Sriman. Широмани, на самом деле, what do you want? What in your heart of hearts, what are you really hankering after? самое важное, что мы на самом деле очень сильно желаем. Are you hankering for bhakti? Вы желаете как бхакти? Are you hankering for sense gratification, subtle and gross? Или вы желаете тонкого или грубого чувственного наслаждения? Krishna will give you your heart's desire. Кришна выполняет ваши самые такие сильные желания. So what desire are you cultivating at every minute? Какое желание вы развиваете в каждую минуту? That's what will determine where you go. Это определяет, куда вы пойдете. Not by chance. Ничего не будет случайно. It's by what you are cultivating at every minute. Все зависит от того, что вы развиваете в себе в каждую минуту. So now you decide what you will cultivate within your heart at every minute. И вы можете выбирать или там That desire will take you to the material world or the spiritual world. И ваше желание, это вот ваше желание зависит, вы останетесь в материальном мире или поедете в духовном мире. Next question. Следующий вопрос. Еще такой вопрос, как бы из этого, что если тогда получается, что мы как выбираем, ну как мы стоим туда, ну я не знаю, кто-то из нас мы стоим одной ногой в одной лодке, другой в другой, и вот это, как сказать, значит, что мы иногда все-таки выбираем вот эту лодку чувственного наслаждения, да, так стоять, и что сделать, чтобы двумя ногами стать вот. You gave this example. Sometimes we are one leg is in one boat and the other leg is in other boat. But what to do it to be in one boat with both legs? In the boat of Krishna consciousness. Что для этого надо? Решимость какая-то? What we should do? What kind of determination we should have to be in one boat of Krishna consciousness with both legs? Yes. Well, it's based on knowledge. Это основывается на знании. It's based on good intelligence. Это требует такой хороший разум, сильный разум. There's no doubt we're attracted to Maya's boat. Это несомненно нас привлекает лодка Майи. But you must conquer over that attraction by higher intelligence. Но мы должны победить эту привлекательность с помощью высшего разума. Why do you think Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that you should beat your mind with shoes 100 times every morning? Почему Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур сказал, что вы должны бить своего ума каждое утро? And with broomstick 100 times in the evening. И вы должны сапогом и с такой палкой бить своему каждый вечер. Because we are so attracted to the material nature. Поскольку нас очень привлекает материальная природа. So with your intelligence you can beat that mind. И с помощью своего разума вы можете бить этого. Your intelligence says to go to Krishna's boat. Ваш разум говорит, идите в лодку. And your mind says go to Maya's boat. И ум скажет, что идите в лодку Майи. So who is going to predominate? Who will be stronger, your mind or your intelligence? И вы должны видеть, кто сильнее, ум или разум. Karmi means his mind is more strong. Карми – это человек, у кого ум сильнее. The devotee means his intelligence is more strong. А преданный означает, что у него разум сильнее ума. So you have to strengthen your intelligence by reading and by hearing. Вы должны сделать свой разум сильнее с помощью mind. С помощью чтения и слушания вы должны тренировать свой разум.
Just like the bhakta leader, he chains up the new bhaktas. Как бхакта-лидер, он постоянно бегает с новыми бхактами. So you have to be the bhakta leader, and over you the mind, your bhakta mind, is it? И ваш ум это как бхакта, а разум это как бхакта-лидер, и ваш этот разум или бхакта-лидер должен train that mind how to always remain in Krishna consciousness. И вы должны тренировать ума, как всегда оставаться в сознании Кришны. The mind says, give me sex. Ум говорит, дайте мне секса. You say, no, you can't have it. И разум говорит, нет, ты не должен с этим The заниматься. mind says, give me a cup of coffee. И ум говорит, дайте мне кофе. You say, no, rascal, you cannot have it. А разум говорит, нет, ты не должен пить этого. Hare Krishna chanting is better than coffee. Это повторение Харе Кришны это лучше, чем кофе. It's better than sex. Лучше, чем It's секс. better than money. Это лучше, чем It's better than power. это лучше, чем власть. It's better than prestige. Это лучше, чем престиж. Chanting Hare Krishna is the supreme enjoyment. Повторение Харе Кришны это самое высшее наслаждение. So in this way you have to bring that mind into line. You have to train it how to be submissive. Таким образом вы должны тренировать свой ум. And then when it tells you to get in Maya's boat, you'll say, you stupid idiot. И тогда, когда ум говорит, что иди в лодку Майя, тогда можно сказать, что просто ты последний глупец. You just come with me in Krishna's boat. Приди со мной в лодку сознания Кришны. Stop giving me your stupid babble about sense gratification. Не просто не болтай постоянно о сознании Кришны, о чувственном наслаждении. Next question. Yeah. Месяц назад один воздушный преданный оставил тело. Okay, 1 month ago, one devotee he passed away, he left his body. Это может произойти и с кем-то еще. And it can happen again with somebody else. Вы можете посоветовать какие-то церемонии, которые нужно перед оставлением тела после? Can you recommend some ceremonies which can be performed before passing away and after somebody left his body? В христианстве читают 40 дней молитвы после того, как оставляют. In Christianity, if somebody left his body, for 40 days they are praying something. Есть какой-то смысл в этих 40 дней? Что происходит с душой? Does it have some meaning, this praying for 40 days? What will happen with soul? In Christianity, they pray for 40 days after someone left the body. Well, you pray that God has saved this poor soul, God may answer your prayer. Если вы будете попросить Господа, чтобы Он спас этого бедного душу, тогда Господь может помогать эту душу. But once he goes to hell, it's too late, really. И когда эта душа уже попала в ад, тогда уже слишком поздно. Better, they say, a stitch in English it is said, a stitch in time saves 9. Stitch in time saves 9. If there's some little tear in your cloth, you see, you stitch it right now on your pair. If you don't stitch it, then it'll become a much bigger rip. Но мысль в этом, что когда вы дырку, как поправите дырку вовремя маленькую, тогда вы просто как сэкономите время, потому что иначе дырка потом еще больше станет. So the best thing is to curb down your sinful nature in the beginning. Мысль в том, что вы должны контролировать свою греховную природу даже в начале. By chanting Hare Krishna mantra. С помощью повторения Харе Кришна. So you don't have to worry about going to hell and people praying 40 days after you left to save you from hell. И тогда вам не надо думать об этом, чтобы вы беспокоиться о том, что вы пойдете в ад, и что люди должны после вашей смерти молиться 40 дней. Even if by their praying for 40 days they can save you from hell. Even if by their praying for 40 days they can save you from hell.
даже если с помощью молитвы за вас они могут спасти вас от ада, 40 days in hell is like 40 million years in hell. 40 дней в аду это как 40 миллионов лет в аду вы чувствуете. So the best thing is chant Hare Krishna. Самое лучшее это повторять Харе Кришна, Surrender to the bona fide spiritual master. предаться авторитетному, истинному духовному учителю, So we won't have to pray for you for 40 days. и тогда другие преданные не должны молиться за вас 40 дней. For a devotee, you see, actually it is sometimes said that when somebody is on the verge of death, you pray for them. When a devotee is on the verge of death, you pray for them that they can live longer. Когда, обычно говорится, когда кто-то скоро умирает, тогда вы должны молиться, что... And after the devotee leaves his body, instead of praying for them, you pray to them. Обычно так, что когда кто-то умирает, мы молимся, чтобы он еще остался жить, а когда преданный уже тело оставил, умер, тогда мы уже молимся к нему. We don't have to pray for the devotees after they have died. Потому что когда преданные оставили тело, мы не должны, у нас нет необходимости уже молиться за него. The pure devotees go back to Godhead. Потому что чистый преданный вернется обратно к духовному миру. We don't have to pray for them. У нас нет никакой необходимости We молиться за should них. pray to them and they will bless us with bhakti. Мы должны молиться к ним, чтобы они давали нам благословение, с помощью чего мы смогли обрести бхакти. So that is the real position. Вот такая ситуация. Yeah, that's for some materialistic person. You better pray for him because he's in hell. Лучше молиться за какой-то материалиста, потому что он может находиться We don't have to pray for the devotees. У нас нет никакой там необходимости молиться за They are преданных, already with Krishna. когда они уже находятся с Кришной. Next question. Следующий вопрос. Вы говорили в лекции, что мы должны по утрам свой ум бить, желательно сапогом. Скажите, а нельзя как-то без разговора, в смысле, без насилия? You said that we should beat our mind. You said that we should beat our mind in the mornings. But can we actually somehow other live without violence? Нельзя ли как-то с ним подружиться? Maybe we can make some friendship with our mind without all this violence. Whatever works. Different acharyas have given different methods. Разные духовные учители ачарьи давали разные методы, и в зависимости, что сработает. You can try the friendly approach also. Вы можете подружиться с умом, или... But if that doesn't work, you can always use the stick. И когда эта дружба с умом не сработает, тогда вы можете использовать палку. The friendly approach was given by Govinda Das. Govinda Das has given the friendly approach. Govinda Das использует такой дружелюбный подход. Bhajahure mana Shrinanda Nandana Abhaya Charanada Mindure Durlava Manava Janama Satsange Tarae Baba Sindure. That is the friendly approach. Это есть такой дружеский подход. My dear mind, Мой дорогой ум, kindly engage yourself in the devotional service of the Divine Son of Nanda Maharaj. занимайся преданным служением сына Нанда Махарадж. That is called the soft, sweet approach. Это такой очень такой приятный, такой дружеский подход. So, Mataji, Так, Матачи. you can try the soft, sweet approach. Вы можете использовать такой очень приятный, мягкий подход. And if that works, you can leave your shoes by the door. И когда это сработает, тогда вы можете оставить свои обуви за пределами своего дома. But if the soft, sweet approach doesn't work, Но когда этот подход не сработает, you're always welcome to go grab the shoes. тогда идите, возьмите свои ботинки.
Because somehow or other, by hook or by crook, we have to bring that mind under control. Потому что так или иначе, с помощью законных или незаконных методов мы должны контролировать свой ум. Is that all right? Это вас удовлетворяет? Yeah. Beating the mind with shoes and broomstick, is that a violence or is just giving the idea that how we should train our mind? И обычно, когда sorry, you said yes. Beating the mind with shoes and stick, is that a real violence or is just a way of saying to train the mind? Это как-то говорится, что мы должны с помощью контроля, чтобы контролировать свой ум, использовать ботинки или палку. Это как насилие или просто так говорят. We're killing the mind by those shoes and the stick. На самом деле мы убиваем свой ум с помощью ботинки и палку. That would be violent. Как-то мы убиваем свой ум с помощью этих вещей. We're not beating it so насилие. We're not beating it so strongly to kill it. Но наша цель это не убивать ум, мы не бьем наш ум так сильно. We're gently beating it. Мы только так очень так ласково. Not the point of killing it. Не до смерти. Does it literally means to beat the mind with the shoes? Beating the mind with shoes, we don't beat it to the point of annihilating it like Bhagavad. Taking the shoes and hitting the mind, taking the shoe and hitting the mind and is that? We do not do it to kill the mind. That would be violent. Мы не используем свой ботинок, чтобы бить ума, чтобы убить ее. Это есть насилие. The Mayavadi, they want to kill the mind. Mayavadi, они хотят убить свой ум. You were saying it is not violence to beat the mind. No, I've been saying that is it physically mean that you take the shoe and beat the mind, that is violence. Это если физически мы возьмем этот ботинок и прям как. I was thinking of Mayavadis who actually try to annihilate the mind. That is violent. Mayavadi, которые хотят уничтожать свой ум, это есть насилие. Mataji, the mind is subtle. You can't hit it with shoes physically. По самом деле ум это очень тонкая вещь, и мы не можем как пинать это в свой ум. I wasn't saying you should beat your head with shoes. I wasn't saying that. Я не сказал, что мы должны взять палку или ботинок и пинать свою голову. Because the mind is not actually situated in the brain. It's different in the brain. Because mind is not поскольку ум не находится в мозгах. The mind is a subtle element. You cannot actually touch it with shoes. Самый для ум это очень тонкий элемент. Мы даже не можем. I wasn't talking about physically beating yourself on the head. I was not saying that. Я не сказал, что физически мы должны взять этот ботинок и пинать свою голову. There's an allegorical means of explaining, chastising your mind. That's это аллегорическое такое сказано, как выражение. Это просто мы должны как наказывать свой ум. For example, when the alarm clock goes off at 4 o'clock in the morning. Например, если когда будильник начинает будить вас в 4 часа утра. Your mind says, turn off the alarm clock, go back to sleep. И ваш ум говорит, что выключите этот будильник и продолжайте спать. So you can give in to your mind. Вы можете как предаваться уму своему. Or you can tell your mind, no, mind, you're not allowed to go back to sleep. You have to get up. You see, that's beating the mind. Или вы можете сказать уму, что нет, нельзя продолжать спать. Это есть как принять уму. The point is that one has to subdue the mind, not allow the mind to dictate to you. That's the point. Мысль в том, что мы должны как подчинять ум себе, не давать уму контролировать нас, властвовать над нами. Any other question? Вопросы еще? Everyone's all right, yes? Вы в своей лекции сказали, что если мы практикуем сознание Кришны, то мы идем на Вайкунтхе. You said that if you are practicing Krishna consciousness, we are going to Vaikuntha.
Loka. Yeah. Ну, как-то все время больше на голову. Когда на Вайкунтху уже особо не хочется. But I'm feeling that I don't want to go to Vaikuntha Loka. Ну, что нас как бы обучают, что мы больше на голову должны себя нацелить. We are trained to desire to go to Krishna Loka. Yes. Да, что вы имели в виду? That is the supreme Vaikuntha. What was meant by you when you said to go to Vaikuntha? There is the Krishna Loka is the supreme Vaikuntha planet. Krishna Loka – это самая высшая планета Vaikuntha Loki. So you are in Krishna Loka, you are in Vaikuntha. That is the supreme Vaikuntha. You know, Vaikuntha means that place where there is no anxiety. Когда вы будете в Кришна Лока, это уже вы будете находиться в Вайкунта Лока. И Вайкунта Лока значит Vai means without. место, где нету means anxiety. Где нету проблем и беспокойства. Вай это значит без чего-то. So Krishna Loka planet. Кунта значит какое-то беспокойство. Вайкунта это место Krishna Loka planet is the supreme Vaikuntha planet. И Кришна Лока это самая высшая планета Вайкунты. So there is no contradiction. Нет противоречия. If you are Krishna conscious, you will go to the topmost Vaikuntha planet, Krishna Loka. Если вы будете находиться в сознании Кришны, тогда вы пойдете в Кришна Локу, который является самым высшим из планет Вайкунта Локи. Any other questions? Вопросы еще? Скажите, пожалуйста, а вот чтобы попасть в духовный мир, можно родиться из шудры или нужно обязательно быть уже брахманом при рождении? She's asking that to go to back to the spiritual world, we should be like we should be or become Shudras, or it's enough to be a Brahman. Doesn't matter if you're Brahman or Shudra. It does not matter whether you're Brahman or Shudra. Это не имеет значения, вы являетесь Шудра или Брахманом. You simply become Krishna conscious. Вы должны просто находиться в сознании Кришны. Doesn't matter what your occupation is. Ваша деятельность не имеет значения. Some people work as Brahman. Некоторые люди они работают как брахманы. Some people work as Kshatriya. Некоторые как Кшатрия. Some people work as Vaishya. Некоторые как Вайши. Some people work as Shudra. Некоторые как Шудри. Everyone must have some means of livelihood. Каждый должен иметь какие-то средства для существования. However you can earn your livelihood, that's all right. И так или иначе вы должны каким-то образом заработать. Но самое главное это находиться в сознании Кришны. If you're Shudra, be Krishna conscious Shudra. Когда, если вы Шудра, тогда вы должны быть Шудра, который находится в сознании Кришны. Be a Krishna conscious Vaishya. Если вы Вайша, должны быть Вайша, который находится в сознании Кришны. Kshatriya, Brahman, be Krishna conscious. Или Кшатри, или Вайша, вы должны всегда находиться в сознании Кришны. That will be your perfection. Это есть совершенство жизни. There's no need to change varnas. Нет никакой необходимости пытаться изменить свою варну. Simply offer everything to Krishna. Yad karoshi yadashnasi yajahoti dadasi yad tapashashi konte yad kadushva madarpanam. Просто предлагайте все Кришну. That's it. Это вся программа. Next question. Следующий вопрос. So now everyone is satisfied. Каждый удовлетворен. All the questions have been answered now. Все вопросы получили ответы. Everyone's ready to take complete shelter of Guru and Krishna. Является ли каждый из вас готов принимать полное прибежище духовного учителя и Кришны? With no reservations. Без with no hesitation. Без колебаний никаких. Giving up all anarthas. Отказываясь от всех анарты. You're all ready now? Вы готовы? To walk the path of pure bhakti. To walk the path of pure bhakti. Вы готовы гулять, ходить на пути чистой бхакти? In the footsteps of the great acharyas. Следуя великие ачарьи.
Mahajano yena guttasapanta. Are you ready for that path? Вы готовы для этой пути? Or do you want to stay back? Вы хотите чисто как расслабиться? That is your choice. Выбор вас. No one will force you to take that path. Никто не заставляет вас принимать этот путь. But we can cordially invite you to join us on this path. Но мы можем вдохновить вас или там приглашать вас присоединиться. This is the kindness of the Acharyas. They are inviting us to join us on that path, you see. Это есть такая доброта Ачарьи, что они просто очень приглашают нас на этот путь. There's nothing else, we will stop here. Мы останавливаемся здесь. Если нет вопросов, лучше больше. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai.